The Professor Francis Imbuga Prize for Literature will be an annual award, with the prize to be determined by a committee that will be constituted as the call for the first entries will be rolled out in April or March 2024 and the awards presented in December the same year. Professor Francis Imbuga Prize for Literature ni zawadi ambayo itapewa wale ambao wamebobea na wameandika vitabu ambavyo vina manufaa kwa raia, kwa jamii, na tutakuwa zaidi tunashughulikia tamthilia, tutakuwa tukishughulikia nyimbo, tutakuwa tukishughulikia uandishi katika lugha zetu za Kiafrika. Kwa hivyo tutatangaza ya kwamba tutakuwa na competition karibu mwezi wa pili wa tatu hivi, alafu tuanze kuambia watu walete entries zao, alafu tuanze kuzichagua na kuziangalia vile zimeeleza mambo ya hadithi, alafu tutafika kilele ambapo tutapeana hizo zawadi katika mwisho wa mwaka wa 2024, na hii zawadi itakuwa kipewa waandishi kila mwaka, na ni kukumbuka yale mema ambayo Professor Francis Imbuga alitufanyia alipokuwa hai. Guest speaker during the launch of the Lugoli Dictionary was the Vihiga County Executive Committee member in charge of culture, gender, youth, sports and social services, Meshak Molongo Onzere, recognized that the Lugoli Dictionary as the first book to be published in the Maragoli dialect, urging the community members, especially youths from the county, to read and understand the language. He said the county government of Vihiga has set aside cultural centers in every community where a designated space will be used to stock books published in local dialects. Hichi ndicho kitabu cha kwanza kuwahi kuchapishwa kwa njia ya kueleza maana ya maneno ya lugha yetu ya Kimaragoli. Na sisi kama serikali ya county tumeanzisha maeneo ya utamaduni ambayo yatatenga libraries maalum kwa kila jamii, ili kwamba vitabu ambavyo vinachapishwa katika lugha zetu za Kinyore, Kimaragoli, Kitiriki na Kiteriki itakuwa na maeneo maalum ambapo tunaweza kupata zile nakala na kuzitumia katika kuelekeza watu wetu kuhusu mambo ya lugha na utamaduni wetu. On the launch of Francis Imbuga Literary Award, the CSC said the author penned a moving betrayal in the city play, asking youths to come out and participate in the competition to win awards. He said the late Professor Imbuga hailed from Vihiga County, with Professor Kabaji establishing a library in Kakamega in honor of him from his contribution in the literary world. Vile vile tumeanzisha kwa siku ya leo tumeanzisha ile award ya Professor Francis Imbuga, ambaye ndiye aliyekuwa mchapishaji wa tamthilia ambayo ni maarufu zaidi katika eneo la Afrika Mashariki nzima, Betrayal in the City, ambacho ni kitabu kimetajika zaidi na ambaye kama inavyoonekana ndiye maarufu zaidi katika uwanda huo wa uandishi. Na kwa hivyo kuna Professor Francis Imbuga Award ambayo itaanza sasa. Kwa hivyo vijana wetu tunawahimiza wajitokeze, waandike makala ambayo itakuwa itaweza kuwa katika competition ya award ya Francis Imbuga, na this is a national issue. Reporting for HLC News at 1, my name is Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, kufuatia onyo lililotolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga kwamba mvua El Nino huenda zikaongezeka wiki hii katika maeneo ya Aiwa, Victoria, wavuvi wameanza kuweka mikakati za usalama
ili kukabiliana na hatari za mawimbi makali ziwani. Hata hivyo, baadhi yao wameanza kukataa kwenda baharini, hali ambayo inazua hofu kuhusu uhaba wa samaki. Michael Kongwea anatuarifu zaidi. Ni onyo ambalo limechukuliwa kwa uzito na zaidi ya wavuvi 15,000 waliomo ufuoni mwa ziwa Victoria na visiwa vitano viliomo ziwani humo. Ingawaje onyo hili linaadhiri pakubwa sekta ya uvuvi ziwani, wengi wakianza kudinda kuenda kuvua samaki kwa hofu ya kukabiliana na mawimbi makali. Tu yangu ni kupatia honyo wenye viti wa mialo yote ama BMU chairman wote wa county ya Homa Bay kwamba wawe gangari na kuhakikisha kwamba mitambo zetu za kupambana na hali baya ya weather kama vile maboti, mashua na hizo vitu vyote ambazo tunazitumia kupambana na hali mbaya ya weather zimewekwa gangari ili kukumbatiana na hali yoyote ya weather ambayo itakuwa imetoka wakati wowote. Serikali ya kaunti ya Homa Bay kwa ushirikiano na idara ya utabiri ya hali ya anga nchini imebuni kituo ambacho kitawasiliana na wavuvi hawa moja kwa moja kupitia rununu kuwajulisha hali ya anga kabla ya kuanza uvuvi. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. And in case they receive an emergency while fishing in the lake, they can always call our toll-free numbers. Through those calls, we are able to connect them with the people that can, the emergency services that can rush to their help in case they incur accidents in the lake. So this is a great innovation because fishermen just go into the lake. They cannot tell in advance what's going to happen in the lake. And while right now we are giving them generic information, we have discussed with Tomorrow Now and agreed that they should look at technology that can actually forecast actual tides and weather within the lake. And this is something that's going to be very, very useful once we roll it out fully. Ikiwa wavuvi hawa watatii na kuwasiliana kikamilifu na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa, basi wataepukana na visa vya ajali ambazo zimeshuhudiwa hapo awali. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka ameongoza makundi ya kina mama katika uzinduzi wa manifesto ya wanawake wa kaunti ya Bungoma chini ya mwavuli wa ACO Network Africa, akiahidi ushirikiano ili kuafiki malengo hayo yanayoafikiwa. Kulingana na Lusaka, serikali yake iko mbioni kuhakikisha inamaliza visa vya dhulma ya kijinsia pamoja na mimba za mapema ambayo imezidi kuwa kero katika jamii. So it is my belief that the Bungoma Women's Manifesto is a direct result of concerns about the historical injustices and insufficient attention given to critical issues affecting women. So this manifesto, therefore, recognizes that equity and equality between women and men and girls and boys is a human rights issue. Therefore, my government has demonstrated its commitment to eliminating sexual and gender-based violence, teenage pregnancies, enhance access and retention of women and girls to quality education and training, access to highest standards of health care, including reproductive health care, promotion of maternal and neonatal and child health care, sanitation, facilitation and sanitary materials. Sisi kama wamama tuna huzuni wakati tunasikia Bungoma County inaongoza kwa mambo ya mimba za mapema. If you are a mother, you know what it means. I know we have fathers, but the person who feels the pain more is a woman. It was very shocking. In fact, when I was told about 54 students pregnant in one school, I thought it was a joke and asked for confirmation, and I was told it is true. So the question that came to my mind is, what is taught in this school? It is only reproductive health and biology practicals.
And I told them they should start teaching CRE, history, and also other subjects. Because it's very sad. Because if that is the trend, then we can forget about succession. You people are going to go away. Milia is going to go away. She's not going to be there forever. Hilda is going to go away. They're not going to be here. So who are going to take over your positions? I've been a champion of women affairs, not just in this country. Even when I was doing my studies out of the country, one of my legacies that I left in Netherlands was to start a gender committee which was addressing especially women. The statistics tells it all. We are above 50% of the population of this country. And yet, we get very few elected positions. So we need to go back to the drawing board and ask ourselves few questions. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa idadi ya wakazi walijitokeza katika uga wa taasisi ya mafunzo ya utabibu katika kaunti ya Siaya kwa hafla ya maadhimisho ya Jamhuri. Kamishna wa kaunti hiyo Julius Otieno aliwatahadharisha wakazi wa kaunti hiyo wanaoishi nyanja za chini wahamie maeneo ya juu ili kuepuka mafuriko. Otieno kadhalika amesikitika na mienendo ya baadhi ya wakazi kukosa kushirikiana na polisi, badala yake kuchukua sheria mikononi wanapokumbana na wahalifu. Mwe mnapeana habari kwa maafisa wetu. Nasema hivyo kwa sababu kisa kinatendeka, baada ya siku 2-3 naona vijana wanalipisha kisasi, wanaenda kuua washukiwa, kuchoma manyumba zao, kumaanisha kwamba wanawajua. Why do you wait to go on revenge? Why don't you give us that information so that we can deal with it? Na wasi sana msichukue sheria mikononi. Kama mko na majina ya washukiwa, mtuletee. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa jamii katika kaunti ya Nandi imetakiwa kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Today we are here to just share some moments with our students and to interact on this particular subject and challenge each other to say no to gender-based violence. We are here also to mark 3 years since we lost our champion, Agnes Chirop, who was murdered, again in a situation like this one of gender-based violence. And we are here to say no. We shouldn't lose another athlete. And even today here we are saying we do not want to lose any more young people to gender-based violence. Gender-based violence hasn't stopped. It did not stop when Agnes died. It has continued. It has gotten worse. A lot of female athletes are suffering in silence, and so many women and children in the society are suffering. So we are here together to stand in unity to say no to gender-based violence. We want to stop violence from happening to children, girls, boys, women, anybody in the society, because it does not discriminate anyone. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa mbunge wa zamani wa Rarieda Nicholas Gumbo amelalamikia kile amesema ni ubaguzi katika ugavi wa fedha za CDF kwenye eneo bunge hilo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kagwa baada ya kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 157 wa shule ya upili na taasisi za juu za elimu, Gumbo anasema kuwa inakera kuona ushindani wa kisiasa ukiathiri elimu. Hello. You cannot go around claiming that you have some fake PhD and you don't even care about matters education. No, it's wrong. I have kept quiet, but he keeps provoking me by attacking the projects that I started. I can fight, and I will fight to get my respect. And he knows he cannot face me politically. That's why he keeps hiding behind all sorts of people. Let him step into the ring like a man and face me if he has a problem with me. But you cannot be killing the future of our children because you don't like the person who started the schools.
Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa maafisa wa usalama jijini Nakuru wanachunguza kisa cha mauaji ambapo constable mmoja Nicholas Musau aliwapiga risasi wafanyikazi wanne wa eneo moja la burudani jijini Nakuru baada ya kutofautiana kuhusu malipo ya vileo. Mtu mmoja alifariki kwenye kisa hicho huku constable huyo akizuiliwa kwenye kituo cha polisi Kaptembwa. Elewa, kama umenunua drinks na unasumbua hiyo siku, so kile unafanya wewe fanya nini? Wewe beba drinks zako utoke uende. Akakataa, akatoa bunduki, akaikok na akanipiga kwa tumbo. Ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. So hata nashanga, yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sahi. The female is 43 years old na has just been operated on. Unfortunately, they were able to control the bleeding, but they were not able to remove the bullet because it was lodged near a very sensitive organ. Sasa kidogo, but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata, maganda, those are spent cartridges. Tumepata maganda 6, lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata, because the pistol actually it was issued with 15 rounds. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa vijana kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanapewa mafunzo ya jinsi ya kujitafutia ajira au nafasi za masomo mitandaoni na mataifa ya ughaibuni bila kutumia mawakala. Hatua hii inajiri baada ya sakata ya vijana waliopoteza mamilioni ya pesa wakiahidiwa kuwa wangepelekwa Canada, Finland na Qatar katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu. I work with Ajira Digital Program na na support county ya Uasin Gishu County pamoja na Elgeyo Marakwet. Program ya Ajira, our mandate is to support young people to be able to access digitally enabled jobs by introducing them to online work, ili waweze kujikimu kimaisha na waweze pia kuondoa hawa brokers ambao wanawalagai in the process of promising them to give work. So the program aims to reduce the unemployment rate in Kenya by introducing young people to opportunities which are endless and are digitally enabled, meaning young people are able to work from the comfort of their homes through the skills and the mentorship that they get through our training. Most of the youth that we come across are yes skilled, but most are unemployed, and out of desperation they end up looking for work in various channels they come across. And yes, true, sometimes they come across scammers and the like. So with Ajira, we even help them identify green flags, which will then let them know that this is a legit job and this is not a legit job. And the beauty of it is they don't need an agent or someone else to come in between them and the task they are doing. So you do your task and you're able to earn directly through your account. In Uasin Gishu County, we've done probably above 2,000, and the number is always growing. Today we are at Kipsoen TVC, where we are preparing to start a training, and we have around 100 youth present for the training. Mimi ni trainer and mentor based in Uasin Gishu, and I cut across the North Rift region. Tumefunza vijana wengi sana in the 6 counties within the North Rift region, that is Elgeyo Marakwet, Baringo, Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia, and even Bungoma. We noticed that there are a lot of youths out here who have skills, but they've not used their skills. They're probably out of college and they're looking for jobs, physical jobs. And we in our program, we empower them to know that they can also be able to share their skills out there and be able to be employed globally. During our training, we take them through how to identify a scammer, and there are ways in which you can actually identify a scammer in a platform or websites that we use to access digital work. We do offer free training, and you notice that with the Ajira Digital Program, we are asking them to sell their skills globally. Si lazima mtu atoke hapa Kenya aenda afanye kazi labda pale Canada ama Australia. We can connect you to those employers in Australia, in Canada, in the US,
through online work. So we teach them how to create a profile on these digital platforms that offer job opportunities. Once they create a platform, then they'll be able to communicate with someone in Australia and be able to get an employment. Work imeniokolea pakubwa sana juu kuna venye tu sasa inaniwezesha nilipe upkeep yangu bila kutegemea mzazi, na apart from that pia inaniokolea kulipa school fee shuleni. So mimi naweza sema kwangu ama kwa mayouth wote si lazima uende physical work, online inalipa, na mimi ni testimony ya hiyo online work imekuwa ikinilipa. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa takwimu kutoka idara ya afya kaunti ya Taita Taveta kati ya mwaka wa 2021 na 2023 inaonesha ongezeko la utumizi wa mihadarati miongoni mwa vijana. Washikadau kutoka serikali kuu ya kaunti pamoja na shirika la Civil Environment waliandaa kikao cha hamasisho kwa vijana msimu huu wa likizo ya Krismasi. 13 wanaathirika na masuala ya madawa ya kulevya. Hivyo basi tumechukua jukumu hili kuja kuhamasisha ili tuwe na kizazi cha Voi ambacho ni kizazi cha salama na kizazi ambacho kitajumuika. Kwetu tunajua mateja wako wengi, hatukatai, wanavuta unga, ni waizi. Vitu zote zikiibiwa ambassador uletwa pale Maweni, hatukatai. Lakini vijana wetu wanataka rehab. Wacha tuje hapa ground tuketi na vijana wetu tuongee na wao mambo ya mihadarati na jinsi tushikane na viongozi wengine tupange mikakati ya jinsi tutakavyosaidia vijana wetu, manake tunawategemea sana kwa kaunti hii. Kweli vijana tunawainua, lakini mazingira ndio yamekuwa mabaya na vijana ndio wamekuwa kwanza kuvutwa na yale mazingira mapya ambayo yanakuja kigeni. Wametumiwa vibaya sana, hasa na hii mambo ya saizi mapya. Kila kijana anataka kuunusa ama kujua kipi kipya kimekuja, lakini wasichana huwa wanauoga kwanza, lakini vijana huwa wanauoga. They want to know wa kwanza kabla yule msichana. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa wafanyabiashara jijini Mombasa wameitaka serikali kubuni mbinu za kufufua uchumi, wakisema mwaka huu Wakenya wengi wameshindwa kuweka akiba na kuchukua mikopo ili kujiendeleza. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif ameeleza kuwa ujenzi wa sehemu maalum ya kibiashara utaongeza nafasi zaidi za kazi na kuinua uchumi wa Mombasa. For essentials, so people are busy from hand to mouth, and this is why our membership is affected. Even those who save are not saving any reasonable money, and even those who borrow for just consumption. Therefore, we think the economy, something should be done to improve the economy, to make people start saving in a way that will be useful. All stakeholders of the economy should sit together and look at which ways we can use to improve on the people's living standards, and say the cost of living has gone a bit high, and therefore this needs all stakeholders review together. About a marshalling yard that we intend to put up. I talked about a special economic zone that we intend to put up. I'm glad to tell you that we've finalized the advert for the marshalling yard. We're hopefully going to be awarding that very soon. I'm equally glad that by today, we've already identified the development partner that we will be working with for our special economic zone. Kwa katika mazungumzo na majadiliano na serikali kuu na serikali ya ugatuzi ili kuangalia tunaweza vipi kustawisha wafanyabiashara wadogo, established businesses, kuweza kuangalia mambo ya kodi, mambo ya access to capital, access to markets, ili tuweze kuona tu biashara zinaweza. Today, 99% of all our revenue streams are currently digital, and the 1% that I've tasked the CEC for trade and finance to ensure that we go digital as well. Na mpenzi mtazamaji, wa Kenya wa mapato ya chini, hususan wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda kama vile Mathare, Mkuru na Kibra, wametakiwa kuungana na kuwa na umoja ili kukabiliana na hali ngumu ya maisha
ya mitaani na hasa panapotokea majanga. Hali hii ilichochea mkazi wa Kariobangi John Otolo kuzindua chama cha wakazi wa mjini maarufu KUPA ili kuwawezesha wakazi kuungana. Urban People Association, a welfare that provides funeral services to Kenyans. Some organize WhatsApp groups, some of them organize disco matanga, and this is not sustainable. So once they attend these disco matangas, they are let free, and at the middle of the night you never know what might happen, and this has affected the girl child, the boy child. In Kibra, we have so many cases, so many death cases. Every weekend we transport about 6 bodies home. I'm always called upon to support those with this kind of challenges. And therefore, I have come here today to appeal to our people so that they join this social welfare. You only pay 200 per month. And then when you have a misfortune, they will come in for you. Na niliweza kuona uwezo wa KUPA wakati nilipoteza bibi mama watoto. Mama watoto aliweza kugonjeka kwa muda ya miaka 3 kutokana na ugonjwa wa saratani. We are here because we believe that this is a relief on my shoulders, because I must also help my people to go home. We are working on a strategy, a model, whereby we look at before death, during death, and after death. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa kamili ya awamu hii ya saa 1, na vile nakusihi usisonge mbali, sababu mida saa 3 kamili utakuwa unajiunga pamoja naye kaka MLUMBI atakapokuwa na kurejeshea taarifa hizi. Na vile kabla ya kuondoka ulingoni, mpenzi mtazamaji, katika jungu la misamiati na medali leo hii na kupakulia msemo au medali unaokwenda kusema kujiremba si kurembeka. Mpenzi mtazamaji, medali hii, msemo huu unamaanisha kwamba mtu anayependa kujitwalia sifa zisizokuwa zake, sifa zile hazidumu. Medali hii vile ni sawia na medali inayosema kwamba kibaya chajitembeza na kizuri chajiuza. Kufikia hapo sina budi niite Isaac Peculiar, tukutane hapo kesho takapotimia saa 1 jioni.